Bienvenidos, mis estudiantes, a Module 11A. Primero un repaso de la gramática útil 4, el verbo ir, to go, with ala and al. Then we'll move on to our materia nueva. Imagínate, el video para capítulo 3. It's that time of the chapter, end of the chapter. We'll go over the very last items. El video. On to leer, on to read. Tres escuelas interesantes, three interesting schools. And it has to do with schools on las tres islas del Caribe. Finalmente, a escribir. We'll take a look at the writing task for this final homework for capítulo 3 with a review, un repaso of las preguntas. Primero, un repaso de la gramática útil 4, el verbo ir with to the. Indicating destination and future plans, the verb ir, to go. ¿Cómo usarlo? How to use it. You can use the Spanish verb ir to say where you and others are going. You can also use it to say what you and others are going to do in the near future. Let's take a look at those examples. Vamos a la biblioteca mañana. This is expressing where you or others are going. We are going to the library tomorrow. To express something you're doing in the future, vamos a estudiar. We are going to study. With regard to this concept of stating a future plan, you've already used similar expressions, necesitar plus an infinitive. For example, yo necesito estudiar, I need to study. Tener que plus an infinitive. Por ejemplo, yo tengo que estudiar, I have to study. Or dejar de, yo dejo de estudiar, I just stopped studying. So now it's another one. We're going to work on conjugating the verb ir to say that you are going to do an activity. Remember that second activity tags along in the infinitive, non-conjugated to form of the verb. Vamos a estudiar. The second verb is the infinitive, not conjugated. Just ir is conjugated. And now, como formarlo? A few things about forming our verb ir. First of all, lo básico, an irregular verb is one that does not follow the normal rules. So, for example, we've already worked with tener. It is very unique in how that verb conjugates. Ser is completely unique. Soy, eres, es. The verb ir, there is no other verb in the Spanish language that conjugates like the verb ir. So you just memorize the forms, and we'll be getting into that in a moment. The other piece that we're going to add on to with the verb ir is a preposition. So prepositions, for example, you'll see in, under, after, for, to. They are all English prepositions. They link nouns, pronouns, or noun phrases in the rest of the sentence. And we're going to use the preposition to, in this case with the verb ir, to express location. We've already used to in a time sequence. A qué hora, at what time. We're using at. So we're going to be linking that together in this lesson. So here is the verb ir in the present indicative tense. Like ser and like tener, ir is irregular, so you just have to memorize it. Yo voy, repitan, yo voy. I am going, I do go, I go. Repitan, tú vas, vas. Repitan, él va, ella va, usted va. Let's just say the singular forms, voy, vas, va. Muy bien. We go. Repitan, nosotros vamos. Nosotras vamos. You guys, you gals go. Repitan, vosotros vais. Vosotras vais. They go or you all go. Repitan, ellos van. Ellas van. Ustedes van. Let's say the plural forms of the verb ir. Vamos, vais, van. Muy bien. Let's say them all together. Voy, vas, va. Vamos, vais, van. Great. Kind of interesting because if you took the verb ir and chopped off the infinitive ending ir, what would you be left with? Nothing. So why they decided to just start each of the conjugations with V, I have no idea. And you also notice that it's conjugations of
AR verbs. Those are AR verb endings, so it's extremely irregular. You just simply memorize it. Okay, one step at a time. Now you know the conjugations of the verb ir, and we need to start to build upon that. So let's add the preposition a. You use the preposition a with the verb ir to say to where you are going. Por ejemplo, voy a la cafetería. I am going to the cafeteria. The preposition a means to. So you use the construction ir, add a, and add the place to talk about where you or others are going. You use a la when the place is feminine. So repitan por favor, voy a la universidad. Yo voy a la universidad. ¿Qué significa en inglés? In English, it means I am going to the university, I do go to the university, or just I go to the university. University, universidad is feminine, so it is a la. Repitan. Tú vas a la cafetería. Tú vas a la cafetería. ¿Qué significa en inglés? You go to the cafeteria, you are going to the cafeteria, you do go to the cafeteria. Remember, those words am, is, are, do, does are built into the translation. So even though it's not physically in the sentence, you can add them in the translation. So cafeteria is feminine, so it's a la cafeteria. Repitan, por favor, ella va a la residencia estudiantil. Ella va a la residencia estudiantil. ¿Qué significa en inglés? She is going to the student residence, which is feminine, so you use a la. Now let's take a look at what happens when the place is masculine. When the place is masculine, something a little different takes place. When a joins with el, it contracts to al. So you use al when the place is masculine. So repitan, por favor, voy al café. Voy al café. I'm going to the cafe. Cafe is masculine. They don't say a el. It wouldn't be horrible if you did. It would just be a little cumbersome. Voy al café is a little cumbersome, so they say al. Repitan, por favor. Vas al centro de comunicaciones. You are going to the communication center. Centro is masculine. A-el contracts. Al. And finalmente repitan, va al restaurante. So he or she, whoever the subject is going to the restaurant, contracted. So a bit of a review. When you use the preposition a plus el, it contracts to al, to the. Looks like this. Similarly, this happens when de and el contract. So of the or from the. Now note that only a and de will contract with the definite article el. They do not contract when the subject pronoun el with an accent is used. So look at what I mean here. El chico tiene libros. That's the definite article the. Son los libros de él. They are the books of him, he. So that él is a subject pronoun he, so there is no contraction. But then look, son los libros del chico, of the boy, and that will contract. Similarly, when there's a formal name involved, like El Salvador, it will not contract. Look at that last sentence there. Yo soy de El Salvador. So it wouldn't be yo soy del Salvador, no contraction with a formal. Moving on, let's look at the other way that ir is used, indicating future plans. When you want to use the verb ir to say what you are going to do, you use ir plus a plus an infinitive. And we saw this before with necesitar a, dejar, de, etc. So let's look. Repitan, vamos a comer a las 5 hoy. Vamos a comer a las 5 hoy. Notice the verb ir is conjugated, followed by a, and then the verb, the second activity in the infinitive non-conjugated form. Repitan,
Después vamos a ir al concierto. Después vamos a ir al concierto. It's always a little interesting when ir is used twice. So we are going to go. So the first form, the first ir is conjugated vamos, then you use a, and then you use the infinitive form of the verb ir. Let's take a look at how this works. Just get a feel for it. Repitan, por favor. Yo voy a vender mi libro. I'm going to sell my book. Repitan. Tú vas a comer una pizza. You are going to eat a pizza. Repitan. Ella va a beber un refresco. She is going to drink a soft drink. Repitan. Él y yo vamos a abrir la puerta. He and I are going to open the door. Repitan. Las chicas van a vivir en Buffalo. The girls are going to live in Buffalo. If you were to say that each of these subjects were actually doing the activity, you would say, yo vendo mi libro, tú comes una pizza, ella bebes un refresco, él y yo abrimos la puerta, las chicas viven en Buffalo. So if they were doing the activity right now, you would just conjugate that second verb. If they're going to do the activity, that second verb tags along in the infinitive and you conjugate the form of go, ir. With the review done, on we go to Imagínate, el video para capítulo 3. Primero, a ver, let's see. Antes de ver, before viewing, look at the key words in the video. Repitan, por favor. La entrevista. La entrevista. Interview. Transmitir. Transmitir, which was one of your IR verbs, to broadcast or transmit. And repitan, la red. La red. And you should remember that for the internet. The strategy as you are viewing, use body language to aid in comprehension. When you observe the body language of the person speaking in a foreign language as well, you can get clues to a person's meaning by watching facial expressions, gestures, hand movements, and so on. For example, if you ask someone a question and the person shrugs and walks away, the meaning is clear, even if no words were uttered. So you'll see the actresses and actor very demonstrative during and throughout the video. Después de ver, after viewing the video, you're going to say whether statements 1, 2, 3, 4 are cierto or falso. And then you're going to complete the statements 5, 6, 7, 8, 9. So let's take a look at them. I won't translate them, but think about what they mean. 1. Muchos estudiantes prefieren, which means prefer, no participar en la entrevista con Chela. I think I will translate these so that you can get the idea as we're going through the video. Many students prefer to not participate in the interview with Chela. Número 2. Chela indica algo al estudiante con la cámara. So she says something to the student with the camera. Número 3. El estudiante con la cámara no tiene prisa. You know that one. 4. Anilu observa a Javier, el estudiante que aparece al final del segmento, the student who appears at the end of the segment. So she observes him con mucho interés, with a lot of interest. Cierto or falso, those first 4. Número 5, you have to fill in the blank. En la opinión del estudiante con la cámara y de Anilu, el tema, the theme del programa de Chela es ¿cómo es? El tema es interesante, es divertido. Número 6. Anilu tiene clases de computación, diseño gráfico y ¿qué más? Escucha para otra clase. 7. Anilu corre en el parque. So, ¿cuál día? Los lunes, los martes, miércoles, etc. 8. Los sábados por la noche, Anilu escucha música con amigas o va al ¿dónde? O a un restaurante. So, ¿a dónde va Anilu los sábados?
Y 9, el estudiante con la cámara tiene clase a las... ¿Qué hora tiene clase el estudiante con la cámara? Let's see how much we can gather from the script that you can find in the book. So primero, the first scene, Chela, para empezar, dime, ¿cuántas clases tienes? Then Anilu says, ay, qué aburrido, ¿no crees? Si voy a salir por internet, quiero hacer más que recitar mis clases, computación, diseño gráfico, psicología, bla, bla, bla. So Chela, who is giving the entrevista, then says, comprendo que no son las preguntas más interesantes del mundo, pero... And then Anilu says, yo prefiero hablar de mi tiempo libre, los sábados, por ejemplo. So you can kind of get the gist of the idea. Chela wants to give a certain type of interview, entrevista, and Anilu thinks otherwise. Continuing, Chela continues, ¿qué haces los sábados? Anilu contesta, por la mañana corro por el parque. A las 2 de la tarde tengo clase de danza afrocaribeña. Chela, ¿y por la noche? Anilu, por la noche escucho música con mis amigos o vamos al cine o a un restaurante. And then el estudiante con la cámara says, ¿qué hora es? Tengo que irme. Chela, ¿pero a dónde vas? Necesito otra entrevista. Y el camarógrafo dice, tengo clase a las 11. Chela, son las 11 menos cuarto. Y finalmente, Chela, ¿así que te gustan más los fines de semana que los días de entre semana? Anilu contesta, pues sí, por supuesto. Los fines de semana son mucho más divertidos. ¡Ay, es tarde! Yo también tengo clase a las 11. Chela, gracias por la entrevista. Anilu, oye, ¿cuándo sale la entrevista en la red? She wants to know when she's going to publish this interview. Bueno, y ahora, ¿qué piensas? 1. Muchos estudiantes prefieren no participar en la entrevista con Chela. Well, that's cierto. When you mira el video, you will see the students going by, not interested in la entrevista. Número 2. Chela indica algo al estudiante con la cámara. Cierto. 3. El estudiante con la cámara no tiene prisa. Falso, porque el estudiante tiene clase, ¿verdad? Número 4. Anilu observa a Javier al final del segmento con mucho interés. And you don't see this one yet in what we're reading, but that is going to be cierto. Número 5. En la opinión del estudiante con la cámara y de Anilu, el tema del programa de Chela es un poco aburrido. At first she's asking about las clases, bla, 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 but Anilu es mucho más interés en los fines de semana. Número 6, Anilu tiene clases de computación, diseño gráfico y, remember that one? Psicología. Número 7, ¿cuándo corre Anilu en el parque? ¿Cuál día? Corre los sábados. 8, los sábados por la noche, Anilu escucha música con amigos o va ¿a dónde va? Los amigos y Anilu van al cine. They go to the movies. Y finalmente, el estudiante con la cámara tiene clase a las 11. He was in a hurry because he has class at 11. A leer. On we go to a leer. 3 escuelas interesantes, 3 interesting schools. Primero, antes de ver una estrategia, obviously a strategy to read, a strategy to watch a video, visual aids to aid in comprehension. When visuals accompany a text, looking at them first can certainly help you determine the subject. When you approach a reading, look first at the visuals and any captions that accompany them to see if they might help you to understand the context.
So we're going to just take a glance at the article about the 3 different escuelas in the Caribbean and look at the photos. But take a look here and see if you can match the photos. Let's look at what these different sentences say. Letra A, aquí los estudiantes estudian técnicas para filmar programas de televisión y cine. We're going to see una foto that will pertain to esta frase A. B, los estudiantes de esta escuela toman clases de música, una foto. Y C, esta escuela ofrece cursos de bellas artes, ilustración, diseño gráfico y diseño digital. So let's see, foto A, foto B y foto C. Número 1, foto A. So take a look at A, and do you think that is frase A, B, o C? Excelente. B, you see, los estudiantes de la escuela toman clases de música. How about foto B? Do you think that pertains to frase A o frase C? Now es frase C. Foto B, en foto B los estudiantes, esta escuela, ofrece cursos de bellas artes, ilustración, diseño gráfico y diseño digital. So it looks like they are drawing there, diseño. Y finalmente, 3, foto C. Of course, what's left? Aquí los estudiantes estudian técnicas para filmar programas de televisión y de cine. Now, the following are some unknown words and phrases that you'll encounter in the reading. Although not all the words are cognates, they're somewhat similar to their English counterparts, so see if you can match them up. Take a look at número 1, sin pagar nada. A, B, C, D, E, F, G, H, I, or J. ¿Qué significa sin pagar nada? Say, without paying anything. They have a double negative in Spanish. They say without paying nothing. Número 2, se han graduado. Graduado is a pretty good cognate. Letra H, or letra I rather, have graduated. Graduado means graduated. Número 3, está afiliada con. Letra H is affiliated with. Con means with. Número 4, se admiten. Good cognate, se admiten. Letra A, are admitted. Número 5, construyó. When you see an accented last syllable like that in a verb, that is the past tense of the verb. F, constructed, past tense. Número 6, villa. Pretty good cognate there. Letra B, village. Número 7, fue inaugurado. Also a good cognate. Was inaugurated. Fue is the past tense of is, was. Número 8, se ofrecen. Another good cognate, se ofrecen. Letra J, are offered. Número 9, edición. Letra D, editing. Y finalmente, what's left? Número 10, han recibido. Letra G, have received. Have received. So continuing with the strategy, now using the information that you gained from looking at the visuals and getting a little bit of vocabulary, focus on the main idea. Don't forget to use cognates and active vocabulary to help you understand the content. Try not to worry about unknown words and just focus on getting the main information. And so we're just going to read through the article. These are the questions that you're looking for, another good strategy. Take a look at the questions before you do the reading. Número 1. ¿Quiénes son dos graduados famosos de la Escuela Libre de la Música? Can you figure out what that means? ¿Quién? Who
are two famous graduates from the Escuela Libre de la Música. Dos, ¿con qué institución estadounidense está afiliada la Escuela Libre de la Música? So you're going to see that that particular school is actually affiliated with a school in the U.S. Which one is it? Tres, ¿cuáles son tres tipos de música que los estudiantes estudian en la Escuela Libre? So look for three types of music that are studied in that school. Cuatro, ¿con qué institución estadounidense está afiliada la Escuela de Diseño Altos de Chabón? Another school in the U.S. we're looking that's affiliated with that particular school, the Diseño. Cinco, ¿cuáles son cuatro campos de estudio que se ofrecen en la Escuela de Diseño? Looking for four different courses of study that are offered at the School of Design. Seis, ¿cuántos graduados de la Escuela de Diseño hay? ¿Cuántos? Quantity, cost, amount. How much or how many? So how many graduates do they have in the School of Design? How many are there? Número 7. ¿Qué autor está afiliado con la EICTV? So which author is affiliated with EICTV? Y finalmente 8. ¿Cuáles son cuatro campos de estudio que se ofrecen en la EICTV? Four courses of study that they offer at EICTV. On we go to la lectura. Tres escuelas interesantes del Caribe. La primera escuela es la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonina. So you can see there el saxofonista puertorriqueño David Sánchez, uno de los graduados famosos de La Libre. So you see the shortened name of la escuela es La Libre. En Puerto Rico, muchos estudiantes de música toman cursos sin pagar nada, gracias a 5 escuelas públicas de educación musical. Establecidas a finales de los años 40 por un político local, estas escuelas han graduado a miles de estudiantes. Entre los graduados famosos están el saxofonista de jazz David Sánchez y el cantante salsero Iberto Santa Rosa. So you get the gist of it, that this is a free school established at the end of the 40s, graduating thousands of students. La escuela más grande es la de San Juan, que está afiliada con el prestigioso Berklee College of Music in Boston. Los cursos de estudio incluyen la música clásica, rock, jazz, contemporánea y tradicional. Y el currículum prepara a los estudiantes para estudiar cursos más avanzados en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. So this school is affiliated with Berklee College of Music. You see the courses of study that are offered in música and prepares students for more advanced studies. En San Juan, solo se admiten 100 estudiantes al año. So in San Juan, they only admit 100 students per year, aunque se reciben solicitudes de más de 600 personas. But they get applications for more than 600 people. Así que los estudiantes de la escuela son unos de los más talentosos de la isla. So these are the most talented on the island because it's limited. Only the best are accepted. On we go to otra escuela, la Escuela de Diseño Altos de Chabón. So here we see unos estudiantes de arte de la Escuela de Diseño en la foto. Esta escuela data de los años 70, cuando la República Dominicana construyó un centro cultural en la pequeña villa de Altos de Chabón. So this school dates back to the 70s when in the Dominican Republic they constructed a cultural center in the little town of Altos de Chabón. La Escuela de Diseño, que forma parte del centro, fue inaugurado por Frank Sinatra en 1982 y está afiliada con el famoso Parsons, the New School for Design en la ciudad de Nueva York.
So interesting, right? Inaugurated by Frank Sinatra, affiliated with the famous Parsons New School for Design in New York City. Los 110 estudiantes de la Escuela de Diseño se especializan en campos de estudio como Bellas Artes e Ilustración, diseño gráfico, diseño de modas, diseño digital y diseño de interiores. So different varieties of disciplines there in design. Más de 1,000 estudiantes dominicanos e internacionales se han graduado de la escuela. So more than 1,000 students and international students have graduated from the school. Los graduados de la escuela son elegibles para transferirse directamente a Parsons en Nueva York o París. So those that graduate from there can go on to the Parsons School in New York or on to Paris. Y finalmente, la tercera escuela es la Escuela Internacional de Cine y Televisión. We see un estudiante en la foto de la escuela. En la Escuela Internacional de Cine y Televisión, abbreviated EICTV, de San Antonio de los Baños, Cuba, se ofrecen cursos de formación audiovisual para estudiantes cubanos e internacionales. So audiovisual courses. La EICTV fue inaugurado en 1986 y es presidida por el famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. Los profesores, además de ser instructores, son cineastas profesionales que dirigen películas y documentales a nivel mundial. So not only are the teachers, they're instructors, they're famous cinematographers themselves, directing movies and documentaries at the world level. And one of the famous writers, Gabriel García Márquez, is actually presides there, is at the university. Los estudiantes de la EICTV estudian 7 especialidades en el curso regular: guión, producción, dirección, fotografía, sonido, edición y documentales. También se presentan unos 20 talleres especializados cada año. Más de 1,500 estudiantes de unos 30 países, 30 different countries, se han graduado de la EICTV desde su incepción, from its beginning, y los graduados de la escuela han recibido más de 100 premios en varios festivales nacionales e internacionales. So these students are earning prizes, awards, because of the work they do. Bueno, y ahora un repaso, las preguntas. 1. ¿Quiénes son 2 graduados famosos de la Escuela Libre de la Música? 2 famous graduates of the School of Music, David Sanchez and Gilberto Santa Rosa. 2. ¿Con qué institución estadounidense está afiliada la Escuela Libre de la Música? La Libre is affiliated with the Berklee College of Music. 3. ¿Cuáles son 3 tipos de música que los estudiantes estudian en la Escuela Libre? What are 3 types of music that they study at La Libre? Clásica, jazz, rock, contemporánea, tradicional. 4. ¿Con qué institución estadounidense está afiliada la Escuela de Diseño Altos de Chalon? The design school is affiliated with Parsons, the New School for Design. 5. ¿Cuáles son 4 campos de estudio que se ofrecen en la Escuela de Diseño? Do you remember 4 different departments of study that they have in the design school? Bellas Artes, Ilustración, Diseño Gráfico, Diseño de Modas, Diseño Digital, Diseño de Interiores. 6. ¿Cuántos graduados de la Escuela de Diseño hay? How many graduates of the School of Design are there? Más de 1,000, more than 1,000. 7. ¿Qué autor está afiliado con la EICTV? Remember the name of the author, colombiano Gabriel García Márquez. Y finalmente, 8.
¿Cuáles son 4 campos de estudio que se ofrecen en la EICTV? Different courses of study they offer at EICTV. Guión, producción, dirección, fotografía, sonido, edición y documentales. So son preguntas para ti. This is just your opinion. ¿Cuál de las 3 escuelas le interesa más? Which of those schools interests you the most? If you got a free ride to go to one of those schools, which would you pick? 2. ¿Cuál de los campos de estudio de esa escuela les interesa más? So if you went to that school, which course of study would be most interesting? Diseño, Fine Arts, Bellas Artes, Fotografía. Y finalmente, ¿conocen escuelas similares en Estados Unidos? Do you know any similar schools in the U.S.? Muy bien, on we go to la sección final, a escribir, on to write. So we'll do a little bit of writing practice. You can think about some sentences that come up. I'll give you some examples of things you might write. And also we're going to go over your instructions for the writing piece that you will then read that will also be your speaking component. Before we do that, we're going to do a review of the questions, un repaso de las preguntas, so you refamiliarize yourself with the interrogatives in Espanol. Okay, working with las preguntas. Now, we're going to do something a little bit different here. You're going to see the question word in Spanish, a little funny phrase to try to remember the question words, the interrogatives, and a picture that goes with it. So what I would like you to do is, por favor, repitan. You're just going to simply repeat. Repitan. ¿Cómo? ¿Cómo? How does the cow moo? ¿Cómo? How does the cow moo? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuánto? Quantity. Cost. Amount. How much? How many? Notice all those T's. Let's say it again. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Quantity. Cost. Amount. How much? How many? Repitan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When do you do your taekwondo? ¿Cuándo? When? Repitan. ¿Quién? 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 Who? ¿Quién? 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 Who? Repitan. ¿Cuál? Which qual, my pretty? He. ¿Cuál? Which qual? Repitan. ¿Dónde? ¿Dónde? Where does dawn hide day? ¿Dónde? ¿Dónde? Where? Repitan. ¿Qué? ¿Qué? What is the K for? ¿Qué? What is the K for? Repitan. ¿Por qué? ¿Por qué? Why is Porky pink? Why is Porky pink? Okay, repitan. ¿Cómo? How does the cow moo? ¿Cómo? Repitan. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Quantity. Cost. Amount. How much? How many? Repitan. ¿Cuándo? ¿Cuándo? When do you do your taekwondo? Repitan. ¿Quién? 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 Who? Repitan. ¿Cuál? ¿Cuál? Which qual, my pretty? He. Which? Repitan. ¿Dónde? ¿Dónde? Where does dawn hide day? Repitan. ¿Qué?
What is the K for? K. What is the K for? Repitan, ¿por qué? Why is porque pink? ¿Por qué? Now see if you can come up with the interrogative, how. Think of the little expression we just learned, how. ¿Cómo? Remember the expression? How does the cow moo? ¿Cómo? ¿Cómo se dice how much, how many? ¿Cuánto? Quantity, cost, amount, how much, many. ¿Cómo se dice when? Taekwondo, cuando. When do you do taekwondo? Cuando. ¿Cómo se dice who? Who? ¿Quién? ¿Cómo se dice which? Which call? ¿Cuál? ¿Cómo se dice where? ¿Dónde? Where does don hide day? ¿Cómo se dice what? ¿Qué? What is that K for? ¿Cómo se dice why? ¿Por qué? Why is porque pink? Okay, see one come along here. See if you can say the question word. Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? How much, how many? ¿Cuánto? Who? ¿Quién? Which? ¿Cuál? Where? ¿Dónde? Where does don hide day? What? K. What is the K for? And the last one, when? ¿Cuándo? When do you do taekwondo? Muy bien. So hopefully you can keep those question words in your mind. And let's take a look and do a little bit of práctica. We have los verbos ER verbs there to the derecha. Y we have 6 frases. So, ¿cómo se dice en español? I don't understand everything, but, which is pero, P-E-R-O, I am learning. Everything is todo. Yo, and you can leave yo out or you can put it in. Yo no comprendo todo, pero aprendo. Número 2. With who do y'all run in the park on Saturdays? Who do y'all run with in the park on Saturdays? With is con. ¿Con quién corren en el parque los sábados? Número 3. She believes in Santa Claus. ¿Cree ella en Santa Claus? Letra D. Why does she not eat well? Why doesn't she eat well? ¿Por qué no come bien ella? And notice that oftentimes when you ask a question, you put the subject actually after the verb. Letra A. Is Juan reading the Spanish book? Remember, in is our do does is built in to translation, so you're just saying Juan reads the Spanish book. ¿Lee Juan el libro de español? And finally, my family is selling the house. My family sells the house. My family does sell the house.
Keep it simple. Mi familia vende la casa. Y un poco de práctica con los verbos IR verbs. Letra E. They are broadcasting the program. They broadcast the program. They do broadcast. They are broadcasting. Ellos transmiten el programa. Remember, programa is masculine. Letra B. Where are you printing the paper? And it's you, familiar singular. ¿Dónde imprimes el papel? If you want to add tú, you can, but it's known that imprimes only goes with the subject tú. Letra C. I write a lot for my classes. For in this case is para. Escribo mucho para mis clases. D. Are y'all sharing the book with me? And with me is conmigo, one word, conmigo. Are you all sharing the book with me? ¿Comparten ustedes el libro conmigo? Letra A. When do they, and the group is masculine and feminine, attend Spanish class? ¿Cuándo asisten ellos a la clase de español? Remember, it's asistir a, that a, to attend to the class. Y finalmente, letra F, my sisters live in New York City. Sister is hermana. My sisters live in New York City. Mis hermanas viven en la ciudad de Nueva York. So for the writing part of this tarea, your homework, este module, you're going to be writing a composición, and here are some words that can be helpful in writing compositions. Primero, luego, entonces, después, finalmente, mucho que hacer, un día ocupado, con. So your composition is going to be a composition about your busy life, your busy day, your busy weekends. After you write, después de escribir, you're not going to be doing any of this with a partner. I want you to review what you write to make sure you included all the necessary information. I want you to include different days of the week, different times that you do something. I want you to include your ER and IR verbs conjugated in the correct forms. Include where you go. Yo voy a la biblioteca. Yo estudio en la biblioteca, the times that you do that. Try to include some possessive adjectives. Estudio porque para mi clase, mis clases, etc. So think about everything that's gone on in the module and try to include as much as you can. Check to make sure the verbs are conjugated correctly. Make sure the articles, el, la, los, las, the nouns, adjectives agree. They're plural where they need to be, masculine or feminine, etc. Use your possessive adjectives correctly, and please check for misspellings. Make sure that things are spelled correctly. Here's an example that I wrote, and I'm sure that you can understand everything here. Tengo mucho que hacer todos los días. Primero, los lunes y los miércoles voy al gimnasio para correr con mi amiga Elena. Luego, vamos al café para tomar un refresco. Los martes y los jueves asisto a mis clases y voy a la universidad. Aprendo el español a las 10 de la mañana y estudio el cálculo a las 2 de la tarde. Después, voy a la biblioteca. Los fines de semana me gusta descansar. Voy a la casa de mi familia para cenar. Cenamos a las 7 de la noche. Now notice I'm also asking questions of my partner.
So I want you to include at least 5 questions using different interrogatives. Our questions were what, where, how, when. So for example, ¿qué te gusta hacer? ¿Cuándo son tus clases? ¿Dónde estudias? ¿Con quién vives en la universidad? ¿Te gustan las clases, tus clases? So think of questions that you can ask along with writing about things that you do in your busy day. Muy bien, bravo. El fin de mayo 11A. Buen trabajo y hasta pronto.